Jazakallah. I shall now read the official notification of the appointment. In exercise of the powers conferred under Clause 1 of Article 193 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan is pleased to appoint Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as Chief Justice of the Islamabad High Court, Islamabad, with effect from the date he makes oath of his office. Your Excellency, Mr. President, may I request you to administer the oath of office to Mr. Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar as the Chief Justice of the Islamabad High Court. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. I, Justice Sardar Muhammad Sarfraz Dogar, do solemnly swear that I will bear true faith that I will- and allegiance to Pakistan, that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that as Chief Justice of Islamabad High Court, that as Chief Justice of the Islamabad High Court, I will discharge my duties and perform my functions honestly, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully, to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and law, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law, that I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will abide by the Code of Conduct issued by the Supreme Judicial Council, that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will not allow any professional interest to influence my official conduct or my official decisions, that I will preserve, protect, defend the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and that in all circumstances I will do right to all manner of people according to law, without fear or favor, affective or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. and that in all circumstances I will do right to all manners of the people according to law, without fear or favor, affection or ill will. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. Subhan. Thank you. ऐवान सदर इस्लामाबाद में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीब हलफ बर्दारी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान, सीनियर नामवर वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। वफाकी वज़रा भी तकरीब में मौजूद हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी भी तकरीब में मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तकरीब में शिरकत की है। इससे पहले जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। ऐवान सदर इस्लामाबाद में जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकरीब हलफ बर्दारी आप देख रहे हैं। आपसे कुछ ही लम्हात कबल सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में